A newborn and glorifying industry with many hopes for a bright future. Imposed war, damage, sanctions, and many other challenges. All the forces that have tried to untune the instruments of Iran's petrochemical industry. I am a journalist with lots of unanswered questions about an industry that has lived in this country for more than 50 years. Join me to find out how this industry survived through all these challenging years, to see how threats have turned into opportunities. This is a glance at Iran's petrochemical industry, an industry that has experienced many ups and downs during its lifetime. There were moments that the industry almost reached the point of collapse. In order to fully understand Iran's petrochemical industry, we have to start from a point, and that point for sure is the history of oil in this country. The reason for this approach is something that you will find out very soon. You just have to be patient. Oil was discovered in commercial quantities in the southwest of Iran in May 1908. Britain's influence on the Iranian government, in addition to unfair and discriminatory oil contracts, has literally turned Iran to another colony of Great Britain. But there are always people in every community who stand up against imperialism. In 1951, a bill which was introduced by Mohammad Mossadegh and his allies passed by the Iranian parliament. Iran's oil industry became nationalized. This was the beginning of an unjust war against Iran. Britain, with the help of its Western allies, imposed sanctions against Iran, blocked Iran's foreign assets, and threatened Iran with military action. Anything that they could have done to pressure this country. Mohammad Mossadegh, who is now the Prime Minister of Iran, was not going to give up. The only option remaining for Britain was to plot a coup with the help of the United States, the Shah of Iran, and his loyal military personnel. These forces combined managed to overthrow the popular government of Mohammad Mossadegh, and he remained under house arrest for the rest of his life. Britain took control of Iran's oil industry back again, but Iran's oil remained nationalized. A small group of Iranian oil experts with vision and ambition decided to kick off Iran's petrochemical industry at a time that the other oil-producing countries in the region had no vision about this field. In 1965, National Iranian Petrochemical Company was established, and one of those guys, whose name was Mohammad Baqir Mustafi, appointed as the director of this newly established entity. In his diary, Mustafi says, "We formed the board. These guys know their job very well. They know how to plan, and most importantly, they know how to implement it."
In 1976, the first contract was signed between Iran's National Petrochemical Company and Allied Chemical. Its value, $25 million. An opportunity to form a 50-50 joint venture between one of the best and most experienced American companies in the field of petrochemical and the newly established Shahpur, also known as Razi Petrochemical Company. Shahpur or Razi Petrochemical Company in Iran was like the Ford for American automotive industry. Razi was not just a petrochemical company, but a pioneer in a movement which was about to start. Establishment of Razi Petrochemical Complex and hundreds of other petrochemical factories had proved that Iranians are capable of doing some great work. But deciding to build one of the largest petrochemical complexes in the world at a time that none of the countries in the region had a single petrochemical factory was a phenomenon. Negotiations started with Japanese, but this path won't be without challenges. قراردادی رو بستن با میتسویی و شرکا برای احداث بزرگترین مجتمع پتروشیمی در غرب آسیا و خاورمیانه و یکی از بزرگترین در جهان. Iranians had enough money and raw materials, but they were lacking expertise. They were only involved in preparations and civil war, and they were not happy about this. Time will show us if Iranians are capable to take charge of the complicated and technical tasks of this industry. من یکی از افتخاراتم در شروع کار که هنوز یک مهندس جوان بودم و کارمنده بود که یه اشکالی در طراحی ژاپنی ها من پیدا کردم که در ژاپنی های مقیم ایران و شرکت ژاپنی تویو انجینیرینگ به اصطلاح شرکت تویو مورد تایید قرار نگرفت، ولی مدیر ژاپنی ما که برده با تجربه بود اینو فرستاد به ژاپن و در ژاپن تایید کردن که اون کارآموز جوان ایرانی درست میگه. The construction project was moving on very smoothly. Iranian engineers and technicians were gaining new experiences and learning new techniques. By finishing this mega project, Iran will become a major player in the field of petrochemical in the world. Now I can understand why Iranians were so passionate about this project and so eager to finish it. But an event is on the way that not only diverged the progress path of the construction project, but also engaged the whole country in a difficult situation. By late October 1978, a nationwide general strike was declared, with workers in virtually all major industries walking off their jobs and joining the revolutionary movement in Iran. Like other sectors of Iran's economy, the petrochemical industry also halted, and many projects were disrupted. The Japanese contractors of Iran-Japan mega project left Iran. This was the first time, but it won't be the last time that they drop the ball and leave this country.
که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. The Shah left the country, and after 15 years of exile, Ayatollah Khomeini returned to Iran. Victory of Islamic Revolution in Iran. Eventually, people started going back to their jobs. Businesses reopened, and the economy regained its momentum. شورای انقلاب شروع کرد به بازنگری این طرح‌ها دونه دونه ببینید که کدوم طرح مفیده. ایران ژاپن رو تایید کردن که این طرح مفیدیه باید حتما انجام بشه و یه گروهی رو مسئول کردن که برن با ژاپنی‌ها صحبت کنن بیان دوباره کارشون رو شروع کنن. دوباره ژاپنی‌ها به مذاکراتی برگشتن به ایران در سال 58 و کارها دوباره داشت شروع می‌شد که در شهریور 59 جنگ تحمیلی آغاز شد. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است. Overseas, in the war between Iran and Iraq, the most dramatic battlefield announcement today comes from Tehran radio. In the fighting, the Iraqis are still trying to capture Abadan and neighboring towns. In September 1980, Iraq invaded some of Iran's border cities and towns, and the 20th century's longest war began. The battlefield extends along Iran's 1,458-kilometer western border with Iraq and parts of the Persian Gulf. Most of Iran's petrochemical facilities were located close to the border with Iraq, and they were among the first critical targets attacked by Iraqi forces. Iran's critical industries like oil, gas, and petrochemical were targeted several times during the war with Iraq. The damage was beyond expectations. Iran's petrochemical industry was almost paralyzed. By the way, what happened to Razi Petrochemical Complex, which was like a symbol, a pioneer in the field of petrochemical in Iran? Due to its geographical location, Razi was bombarded and attacked more than 20 times. With all the damage to Razi Petrochemical Complex, the enemy thought that it choked Iran's petrochemical industry. Razi Petrochemical Factory was like a badly wounded Iranian soldier who was not giving up. دو تا مخزن آمونیاک داشت. آمونیاک شماره دومون چیزی حدود 25,000 تن آمونیاک توش بود. میگه عراقی میاد 4 مهر ماه سراغ این مخزن. ترکش که خورده بود مخزن سوراخ کرده بود، هی آمونیاک میزد بیرون. دستور داده شد که مخزن شماره 2 رو تخلیه کنن قبل از اینکه اتفاقی بیفته. همین مخزن شماره 2 اگر این مخزن پر بود و زمانی که در اوایل جنگ نیروی هوایی عراق اینجا رو بمباران کرد، یک فاجعه انسانی در منطقه صورت می‌گرفت. Products of this petrochemical factory were crucial for our country, especially during the wartime. نیروگاه‌های برق کشورمون نیاز به اسید سولفوریک داشت. ما باید از سولفوریک تولید می‌کردیم. با وجود این خطراتی که ناشی از بمباران‌ها بود، اسید تولید می‌کردیم و می‌فرستادیم در سطح کشور جهت رفع نیاز در واقع واحدهایی که نیاز به اسید سولفوریک داشتن. کارکنان ما همزمان هم تعمیر و نگهداری می‌کردن، هم این سرمایه ملی رو حفظ می‌کردن، هم در واحدهای بجز آمونیاک که به خاطر خطراتش از مدار خارج کردن
واحدهای اسیدی، تصفیه گاز، گوگردسازی در مدار تولید بودند. Iranian engineers, workers, and technicians, or I should say heroes, were working so hard under constant attacks, most of the time 24/7, to repair ongoing war damage and keep Razi alive and running. Iran-Japan mega project, the one that Iranians were so proud of it, the one that was supposed to make Iran a key player in the market, the one that everyone was counting down for its inauguration day. Iran-Japan mega project almost vanished in front of the eyes of the ones who put their lives on the line, fighting war and building this complex. تقریبا مجتمع حدود 30 بار مورد حمله موشکی و بمباران قرار گرفت. نیروگاهمون تقریبا آسیب جدی دید، واحدهای تفکیک مایعات گازیمون آسیب جدی دید. بمب‌های عمل نکرده هم چون بعضی از قسمت‌ها هنوز باتلاقی بود که چون مجتمع در حال ساخت بود کشف شد. Iran-Japan mega project was a symbol of ambition, endeavor, bravery, and hard work. But unfortunately, it was aborted before its birth. Japanese personnel of the Iran-Japan mega project left the country again. Countries desperately in need of petrochemical products, especially in the health section. Imports and exports have been interrupted for a long time. There's no vision for the end of war. Managers of Iran's petrochemical industry have to make a decision, a very important decision, which can be like a double-edged sword. It can make things worse or save the industry. خوزستان همش جبهه جنگ بود و مملکت هم به صنعت پتروشیمی نیاز داشت. ناچار شدیم که واحدهای کوچیکتری رو تعریف کنیم در داخل سرزمین، در جاهایی که خوراک حالا هست. کجاها خوراک وجود داشت؟ کنار پالایشگاه‌ها. یک مجتمع‌هایی با ظرفیت متوسط ایجاد کنن که بتونیم مواد اولیه پلاستیک رو تولید کنیم که مورد نیاز کشور بود. بنابراین تصمیم گرفتیم یه واحد پتروشیمی کنار پالایشگاه عراق بزنیم، یه واحد پتروشیمی کنار واحد پالایشگاه تبریز بزنیم. With very limited human, financial, and technological resources, due to sanctions and war damage, we're going to invest on new projects, building new petrochemical complexes inside the country. If these projects fail, not only won't we be able to provide the crucial materials needed for the country, but we waste a big portion of our country's limited resources during wartime. Technicians turned threats to opportunities, and the country's basic needs were supplied. In 1988, a peace agreement is signed between Iran and Iraq. The war is over, and our borders remain intact. War has left casualties, damage, and ruins, like the remains of the Iran-Japan mega project. بعد از جنگ طبیعتا ما شروع کردیم به بازسازی‌ها، تمام خرابی‌هایی که ایجاد شده بود و از بین بردیم و خیلی سریع مجتمعایی رو که خوابیده بودن در اثر جنگ همه رو بازسازی کرده بودیم. ولی بزرگترین بازسازیمون بازسازی شرکت ایران ژاپن، پتروشیمی ایران ژاپن که بعداً شد بندر امام بود. In the process of repairing damage and reconstructing this mega project, Iranians only had two options before them. They either had to outsource the whole process to foreign companies like before the war, or use the experience they gained from the wartime with a risk-taking attitude
and take the control of the reconstruction process in their own hands. ژاپنی‌ها بعد از جنگ دیگه گفتن این ایران ژاپن به درد نمیخوره، این مجتمع رو باید کلا بولدوزر انداخت، صاف کرد، دوباره واحدهای تازه و نو ساخت. طرف ژاپنی حاضر به ادامه همکاری نشد و فکر میکرد که در واقع مجتمع توجیهش خودش رو از دست داده و همینطور نمیتونه در واقع مجتمع سوددهی باشه. بعد مذاکرات طولانی که ما با طرف ژاپنی داشتیم، در پایان سال 68 با پرداخت حدود 1 میلیارد دلار غرامت به طرف ایرانی مفارقتنامه امضا شد. ما شروع کردیم ایران ژاپن رو ساختن، بازسازی کردن و به بهره برداری رسوندیم. توی بازسازی بازم البته از شرکت‌های آلمانی استفاده کردیم، اومدن کمکمون کردن، ولی کاری رو که خودمون دیگه انجام دادیم در زمین بازسازی بود با واحد ارامتی که ایران ژاپن بود. این واحد همچنان مونده بود، داکیومنت هایی که یا اسناد فنی که در اختیار باید می بود یه مقداری نهایی نشده بود. برج هایی که در واقع بخشی از اونها نصب شده بود سابقا، اینها با گرفتار یک سری ترکش ها و آسیب های ناشی از جنگ بودند. منم مدیر عامل بودم اون موقع، مدیر عامل پتروشیمی بندر امام بودم. آقای نجابت هم مدیر طرح‌های ما بودن. اون موقع آقای نجابت به آقای هاشمی گفتن که اگه شما نصف ارزی رو که آلمانی ها از ما خواستن شما به ما بدین، ما حاضریم این مجتمع رو با همون زمانی که آلمانی ها گفتن به ساعت تا زودتر بسازیم. آقای هاشمی هم قبول کردن. Aromatics unit is a very important part of Bandar Imam Petrochemical Complex. Before war, it was almost about 30% complete. After war, 0%. Proposals came in from different companies from all around the world. For example, a German company was asking for $500 million and 31 months to rebuild this heavily damaged unit. Managers and decision makers of Iran's petrochemical industry decided to trust and believe in local expertise and knowledge. Reconstruction project was assigned to Iranian experts. بخش اپریشن کاملا بومی بود، بخش تعمیرات کاملا بومی بود، بخش های مهندسی هم در واقع میشه گفت تقریبا بومی شده بود، کلا توسط بخش داخلی انجام میشد. از اینجا به بعد بود که در واقع یک روند رشدی رو میشد ملاحظه کرد. About 15 new complexes were planned to be built in this area. This piece of land in the south of Iran by the Persian Gulf is about to become Iran's first petrochemical hub. Bandar Imam complex is now a part of a huge petrochemical zone known as Mahshar. راه اندازی پتروشیمی بندر امام اصلا یک خونی شد در رگ در واقع هم صنعت نفت هم مخصوصا پتروشیمی. ایران ژاپن با تولیدات فراوانی که داشت خودش منبع اعتبار بود، درآمد زیادی رو تولید میکرد سالیانه و این باعث شد که این درآمدها و این اعتبارات رو به کار گرفتن و از محل همین اعتبارات تونستن میلیاردها دلار وام بگیرن بدون نیاز به تضمین بانک مرکزی یا تضمین دولتی. Right here behind me is the Persian Gulf. Underneath this water, there is the largest natural gas field in the world. It covers an area of 9,700 square kilometers.
Only by itself, for 10 constant years, it can supply the energy needed by the population of the world. This is a shared gas field between Iran and Qatar. For about a decade, when Iran was dealing with war and post-war issues, Qatar was the only one who was benefiting from this precious natural resource. In order to compensate for the time that we lost, Iranian officials decided to kick off a mega project called South Pars. So we will reach the level that Qatar is extracting gas as soon as possible. Now it's time for petrochemical industry to prove itself again and show that what role it can play in this game. South of Iran, by the Persian Gulf. Where I'm standing right now is called Siraf, a historical city which used to be the most important commercial seaport in Iran. Back in the old days, about 1,500 years ago, Siraf was doing lots of trades, imports and exports with different countries in different continents, including Asia, Africa, and even Europe. Siraf was a very crucial commercial point in Iran. Today, just a few kilometers down the road, a new city is being formed. It's a commercial city though, but considering all the potentials that this area has, I'm sure the city will be as important as Siraf was back in the old days. ما با تهاجمی سرمایه گذاری می کردیم به خاطر اینکه ما بیشترش از منابع مشترک بین ایران و به عنوان مثال قطر یا عربستان یا استفاده می کردیم. خب بنابراین وقتی که شما با منبع مشترک طرف هستید وظیفتونه که هرچی میتونید برداشتتون رو از سهمتون رو بتونید از منبع مشترک دریافت کنید. آقای نعمت‌زاده متوجه شدن در پارس جنوبی صنعت نفت داره فعالیت میکنه و امکان خوراک در اونجا هست. ایشون هم رفتن گفتن ما هم هستیم، ما میخوایم اینجا توسعه بدیم. گفتن زمین نداریم، گفتن که هر چقدر داریم بدید. اینا هم یه زمین کوچیکی رو دادن به پتروشیمی، گفتن خب تو این زمین هر کاری دلتون میخواد بکنید. A very limited geographical location, surrounded by mountains to the north and the Persian Gulf to the south. It is even hard to imagine that this place will become one of the major petrochemical hubs of the world. Experience from the construction of Bandar Imam and financial resources generated from the same area were the main reasons behind the dream come true. تونستیم مواد اولیه رو خوب استفاده بکنیم، هم ظرفیت مهندسی کشور توسعه پیدا کرد، هم ظرفیت تجهیزات ساخت و اشتغال. و عسلویه هم تبدیل شد به یک مرکز توسعه و یه هاب جدید پتروشیمی. بنابراین ما در پتروشیمی حالا دو تا هاب داریم، دو تا قطب پتروشیمی داریم، یکی بندر امامه، یکی هم اینجاست. A new Siraf, but this time based on petrochemical products, has been formed. With the addition of Asaluye to the country's petrochemical market, Iran's production capacity skyrocketed to more than 60 million tons per year.
Asaluye is like a mature tree which is expanding its branches. The world's longest ethylene pipeline, which is more than 2,600 kilometers, expands from the very south to the southwest and all the way to the northwest of the country. طولانی ترین خط اتیلنی که در دنیا وجود داره بین 400 تا 650 کیلومتره. 10 تا 12 واحد اولفینی در حال حاضر و در آینده به این خط وصل میشن و این اتصال واحد اولفینی به این خط باعث میشه که پایداری تولید در صنعت پتروشیمی رو به شدت افزایش میده. هیچ جای دنیا این امکان در واقع برخوردار نیست. استانهای وسیعی رو در منطقه شمال غرب کشور و جنوب کشور رو پوشش داده و این یک در حقیقت منشأی خواهد بود برای توسعه در حقیقت صنعت در کشور. تا الان 1750 کیلومتر خط اجرا شده و الان اتیلن درش در واقع تزریق شده. در مسیر این خط در استانهای مختلف برای هر استان یک واحد در حقیقت پلی اتیلنی در نظر گرفته شده با هدف این بوده که صنایع پایین دست هم در کنار اینها شهرک‌های صنعتی پا بگیرن، شکل بگیرن و بتونن از همین خوراک در اونجا استفاده بکنن. ما هم میتونیم خود مواد پلیمری رو از خود این مجتمع مستقیم به کشورهای همسایه منتقل کنیم. هم میتونیم این مواد پلیمری رو تبدیل به کالای نهایی بکنیم و این کالای نهایی رو از مرزهای نزدیکمون و مرزهای مشترک باز منتقل کنیم، صادر کنیم که این خودش تراز ارزی کشور ما رو و درآمد ارزی کشور ما رو به طرز چشمگیری در واقع میتونه افزایش بده. This pipeline supplies 3.5 billion tons of ethylene every year to other petrochemical factories. This is the milestone in the life of Iran's petrochemical industry. But the road will be bumpy. Sanctions are not very strange to Iranians. Back in the old days, when we wanted to take control of our own oil industry, we got sanctioned. Later on, after the victory of Islamic Revolution of 1979, some countries saw that movement as a threat. So we got sanctioned again. We are engaged in a process to reach out to Iran and persuade them that it is not in their interest to pursue a nuclear weapon and that they should change course. But I assured the Prime Minister that we are not foreclosing a range of steps, including much stronger international sanctions. These new and very harsh sanctions, which are directly targeting the key sections of Iran's economy at a time that we're becoming a nuclear energy player in the world, are not surprising to us. Sanctions are harsh to the extent that Iranian students abroad are having difficulties to pay their tuition because no money can be transferred to them. Very much like those desperate Iranian students, Iran's petrochemical industry is in need of some fundamental and crucial software and hardware. And this reminds me of the time that we were in war with Iraq, when Iran's petrochemical industry was almost paralyzed. صنایع پتروشیمی از جمله صنایع پیچیده و های تکنولوژی اصطلاحاً هست و نگهداشت اینها، تأمین قطعات
و سرپا نگه داشتن اینها با شرایط تحریم یه مقداری در حال مشکل ساز شد. اولین مشکل ما همین بود که سوپروایزر رفتن اطلاعاتو با خودشون بردن، دانشو با خودشون بردن، بله، و بعدم ساپورت نمی‌کردن، اصلا حمایت نمی‌کردن، پاسخ نمیدادن. تو فاز بعدی اومدن قطعاتو تحریم کردن. Mobin Petrochemical Complex in Asaluye, one of the largest centralized utility providers in the world, provider of crucial services such as water, steam, and electricity for about 16 petrochemical complexes. Anything that interrupts the production at Mobin Complex can cause the complete shutdown of about 16 petrochemical sites. This means no export from Asaluye, and it is equal to loss of millions of dollars per day. اگر حتی یک ثانیه برق ما قطع بشه، خب کل این منطقه اصلویه فازهایی که ما داریم بهشون سرویس میدیم اینا در خاموشی خواهند رفت و به همین دلیل این مجتمع واقعا میتونیم بگیم واقعا قلب اصلویه است که الحمدلله داره میتپه. یکی از این پمپ‌های ما توی حادثه متاسفانه آسیب دید. همون زمان ژاپنیا توی سایت ما بودن ولی چند به خاطر اون در واقع تحریم ها در صدده رفتن بودن. گفته بودن که ما 11 ماه دیگه اون قطعاتو میسازیم و بعد از 11 ماه اگر مشکلی نباشه ما میایم و این مشکل برای شما حلش میکنیم. روش‌های مختلف رو بررسی کردیم تا به یه راهکار رسیدیم. این کارا انجام دادیم و این قطعه رو عوض کردیم، پمپ رو استارت کردیم. این کل این فرآیند 4 ماه یا 5 ماه طول کشید. بعد من یه ایمیل زدم در جوابشون که ما این کارو کردیم، عکساشم براشون فرستادم، گفتم ما این کارو کردیم. اون موقع هنوز یه نماینده‌شون ایران بود، اومد بازدید کرد و من یادمه این نامه رو فرستاد و تبریک گفت به ما که ما تونستیم این کارو کردیم و حتی خواست تجاربمون رو در اختیارش قرار بدیم. از این حادثه یه چیزی حدود 6 یا 7 سال میگذره و این پمپ همچنان سرویسه بدون مشکل. شرکت جانزینک آمریکایی نامه نوشت، نامه‌ش رو من دارم، که به ایران و لیبی و عراق ما جنس نمیفروشیم. شروع کردیم روش کار کردیم، این برنر رو ساختیم، اولی، دومی، سومی، چهارمی تو سرویس قرار گرفت، 4 تا اسپیر هم گذاشتیم کنارش. تامین کننده قطعات ما کاوازاکی بود زمان پروژه. یه بود به نام آریکاوا ژاپنی. بردمش تو کارگاه، گفتم این 4 تا برنر که به ما ندادی، 4 تا برنر من ساختم. اگه برای پروژه دیگه هم میخواد بگو من بدم. گفت تو رو خدا میتونی از اینا 4 تا برای چیز درست کنی. برای پاکستان یه پروژه داریم، برای اونم درست بکن. الان تمام قطعات های تک، پره‌های توربینا و قطعات توربینا که قطعات همشون هم متریال سوپر آلیاژهای خاصی هستن و قطعات بسیار خاصی هستن، اینا همش ما ساختیم و همش استفاده شده رو همین توربینایی که داره برق تولید میکنه و سالیانه داره کار میکنه. خب همین فشارها و محدودیت‌ها بود که باعث شد که رونق ساخت و ساز داخل یه مقداری بیشتر بشه و این ساخت و ساز داخل متناسب با نیاز اینها انجام شد. یعنی به طریقی که از ساده ترین چیزایی که به ظاهر داره نشون میده، گسکت یا لایی اصطلاحاً میگن که بین جهت آب بندی 2 تا فلنج استفاده میشه، تا ساخت پیچ و مهره، تا ساخت انواع شیرالات، تا ساخت تجهیزات عرض کردم و پیچیده ترین اونها مثلا احیانا کمپرسور و قطعات کمپرسور تو وضعیت‌های مختلف تقریبا تو ایران بومی شد و شرکت‌های متعددی در حال تو این زمینه تونستن رونق پیدا کنن. Eventually, many critical hardware were re-engineered and made or copied by Iranian technicians. But the creation of science and knowledge is more complicated. A few years ago, the Petrochemical Research and Technical Company was established. No one ever thought that this newly established company could become responsible for tackling sanctions in the software section and the obstacles they caused that could shut down many petrochemical factories in Iran. هدف از ایجاد در واقع مرکز پژوهش و فناوری منطقه ویژه طراحی، نصب و ساخت پایلوت ها یا واحدهای پیشتازی هستند که
برای انجام پژوهش‌های لازم در جهت رسیدن به دانش فنی تولید مواد شیمیایی در مقیاس نیمه صنعتی استفاده میشه. عمر این شرکت 10 سال است، 12 ساله، ولی به صورت جدی ما شاید 5 سال 4 سال وارد این مباحث شدیم. ولی اون چی که مهمه، ما با شرکت‌هایی که یک قرن، شرکت BASF 200 سال قدمت داره، داریم کنار اونها، با اونها داریم رقابت میکنیم. بعضی جاها نقشه‌های حساس رو ما نداشتیم، بعضی جاها شرح فرایند رو ما به صورت دقیق نداشتیم. کارشناسای ما اومدن روی این قسمت‌ها کار کردن، جاهایی که تجهیزات ناقص بود اونها رو تکمیل کردن. ما در تحریم گازمون هم نمی‌خریدن و لذا مقدار متناوبی گاز رو دستمون مونده بود. فرایندی در نطفه‌اش بسته شده در این شرکت در دنیا، برای اولین بار در دنیا، که متانول رو بگیرد و متانولی که از گاز طبیعی تولید شده و اینو تبدیل بکنه به گاز پروپیلن. گاز پروپیلن یکی از کمبودهای صنایع پتروشیمی کشور و دنیا. در شرکت پژوهش فناوری تکنولوژی رو ما بهش رسیدیم که از متانول گاز پروپیلن تولید میکنه. گاز پروپیلن دیگه به راحتی تبدیل میشه به پلی پروپیلن در مرحله بعدی که مشکل ما نیست. مشکل اینجاست که چطور ما گاز پروپیلن تولید بکنیم. گاز از متانول، از متانول MTP، متانول تو پروپیلن. این فرآیند جدید تحت لیسانس مطلقه شرکت پژوهش فناوری و لرگی. برای اولین بار ما وارد ساخت یک واحدی میشویم که سالی 120,000 تن محصول میده و این محصولی که 24 ساعت میاد و فروش داره و ما هم اینجا نشستیم و پولشو میذاریم جیبمون. ما الفابت تحقیقات رو یاد گرفتیم و مطمئن باشید در بعد از تحریم هم هرگز کسی نمیاد به شما دانش فنی رو بده. کاتالیست به شما میدن حالا، ولی دانش فنی نمیدن. Two years of long meetings and tense negotiations between Iran and superpowers is over. Confusions and misunderstandings about Iran's nuclear capability are resolved. An agreement has been signed and Iran's nuclear energy rights have been recognized by the world. The process of lifting sanctions on Iran has started. International trades with Iran and investments in this country are about to kick off. International Petrochemical Forum on this huge scale, with participants from all around the world who are professionals, investors, and key players in this market, tells me that there is something going on, and I have to find out. Looking at emerging countries, China, which is currently one of the most influential countries in terms of global industrial activity. After days of business talks and friendly chats, I realized that our guests believe that this is a very strongly rooted industry in Iran. For sure, the presence of these people and their passion would never exist if this was an unsafe market to invest. What we're interested in here at the Business Year is to see what's happening in the economy firsthand. So coming here to the conference was a great opportunity to see, on the cusp of the sanctions being lifted, what people in the petrochemical sector are saying about next year and the years to come. In such a global market, when you have a big important change, of course, everybody looks at it and see, okay, what's going to happen, and there are important positive factors there. So we want to be there, you know, because also our competitors want to be there. We believe that, you know, from the project announced that actually in the next 2 to 3 years, 5 years, Iran will be the country that will, you know, grow faster on the petrochemicals. So will represent most of the growth
in particular coming from the Middle East, and hence start getting that that market access. This is an area in which I think we can work very closely with Iranian companies because they have the engineering capacity, the people, very large facility. You have the largest petrochemical facility in the world here. So, but in terms of technology, probably we can bring something additional to the Iranian industry, and that can be a win-win deal for us. So, technology transfer first, and secondly, education and training. We are taking contact to see how we can help the industry to train engineers as well as technicians to develop these new technologies and in a sense save time to develop the industry. International companies are very keen and of partnering and developing a long-term relationship with Iran. So I think it's now a matter of time of also developing those relationships and obviously starting with new capex and new projects that will have new pros. But with time coming, there will be a revamp on the existing assets as well. مناطق ویژه‌ای رو که برای آینده صنعت پتروشیمی در نظر گرفتیم، خب توسعه‌اش در پارس 3 خواهد بود. منطقه انرژی بر پارسیان هست که باز نزدیک منطقه عسلویه هستش. منطقه در حقیقت ویژه جاس که در آینده خواهد بود، منطقه ویژه چاهبهار خواهد بود. تقریباً طبق محاسباتی که داریم 2.2% از کل عملکرد پتروشیمی دنیا و تقریباً 22.5 یا 22% هم از عملکرد در واقع منطقه خاورمیانه یا حوزه خلیج فارس رو به خودمون اختصاص دادیم. ایران از لحاظ پتانسیل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی یکی از کشورهای منحصر به فرد هست. از جهت اینکه خوراک‌های صنعت پتروشیمی تمام انواع خوراک‌ها رو ما داریم. کشورهای مثلا توی خاورمیانه هستن یا فقط منابع گازی دارن یا فقط منابع نفتی دارن. در هر کدوم از این کشورهای خاورمیانه که نگاه کنید، درسته که ممکنه دانش فنی پیشرفته هم در اختیار داشته باشن ولی خودشون نیستن. یعنی طبیعت ملی نداره، طبیعت چند ملیتی داره. سرمایه‌گذاران خارجی بین 15 تا 18% رو درآمد خوبی میدونن و برای طرح‌هایی که با خوراک‌های گازی هست بالای 18% احتمالاً سودآوری خواهد داشت براشون. با توجه به منابع داخلی هم نیروهای انسانی، پیمانکاران، تجهیزات ساخت داخل ایران، خب همه اینها صرفه‌جویی‌هایی رو برای اونها به دنبال خواهد داشت. مضافه بر اینها روی بازار ایران و مارکت ایران که 80 میلیون جمعیت داره و صنایع پایین دستیش در حال توسعه هست، خودروسازی در حال توسعه هست، روی این مارکت هم حساب کردن. طبق برنامه ششمی که تدوین شده ما امیدواریم ظرفیت نصبمون رو به 130 میلیون تن برسیم، تقریبا بیش از 2 برابر، و در انتهای افق هم امیدواریم که به 183 میلیون تن برسیم. هیچ دلیلی نداره که همیشه هم گفتم ایران آقا و ارباب پتروشیمی دنیا نباشه. During the past 5 decades, some major incidents, including war and sanctions, tried to untune the musical instruments of Iran's petrochemical industry. But what I'm hearing today is the sound of a bunch of perfectly tuned musical instruments that are all being played together. And I'm pretty sure that this music will be more pleasing in near future.
Farsi? Unfortunately. But I understand this is love poem. Is it true? Yes. Yeah. All the poems are love poems. دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران